Right. கடைசி படம் 15th எடுத்தேன். இதான் நான் கடைசி எடுத்தேன். The series, cells in series and mixed cell content. Right, sir. So in the last class, we have been seeing about this mixed, when you are having one or more than, sorry, yeah, more than one cells when it's been connected with parallel. Then what are the cases? What will be your EMF equivalent எவ்வளவு இருக்கும், R equivalent எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we have to just measuring what we all been measuring of this, and this will be your potential overall potential difference when you are connecting two batteries parallel to each other, right? So whenever the resistance are being parallel, so normally நமக்கு தெரியும் parallel resistance இருக்கும்போது will be of 1 by R1 plus 1 by R2, அதோட R equivalent will be equal to 1 by R equivalent. So same goes here, but when you are having a two different cells, I'm sorry, two different EMF values, which is of epsilon 1 and epsilon 2, then which have been having an internal resistance R1 and R2, and this will be a total potential difference, right? And அதே இது வந்து we have to also check out for your terminals. So இங்க வந்து முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா either positive terminal is been connected with positive or negative terminal connected with negative. If it's been opposite, positive and negative, இந்த மாதிரி உள்டாவா இருந்துச்சுன்னா only one change is there. Instead of plus, we will make it as minus, right? Rest all the EMF equivalent and R equivalent remains same. Now next comes is that when you are having a n number of cells having an equal EMF value and equal internal resistance, இவங்க எல்லாருமே நான் ஒன்னா parallel கனெக்ட் பண்ணும்போது and parallel சேர்ந்து I'm just connecting with some external circuit R value, right? So this will be your EMF parallel கனெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு EMF வேணாலும் இருக்கட்டும், right? The parallel கனெக்ட் பண்ணி the total EMF will be equal to the only one battery, right? But 24 6 volt வந்து 24 times நான் parallel அரேஞ்ச் பண்ணாலுமே உனக்கு E equivalent will be equal to 24 only, right? Now next comes is for the mixed set of cells. So mixed set of cells வரும்போது you will be having both your parallel connection as well as your series connection. So first series எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு equivalent value ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் and then it is being connected with parallel அத மாதிரி each number of will be there, correct? So m number of எத்தனை rows இருக்காங்கன்னா m number of rows are being there. So m number of rows are being there na, I'll be just multiplying with this with m and divided by parallel connection is being இங்கேயுமே அதே தான். சீரீஸ்ல வந்து n epsilon naught இருந்துச்சுன்னா parallelல n epsilon naught n epsilon naught n epsilon naught மொத்தமா equivalent எடுத்தாலுமே it will going to be n epsilon. And what else? This is for your maximum power. So for a normal current, when you are having a series and parallel connection, normal current m number of rows and n number of cells is being there, mn epsilon divided by mr plus small r. So capital R denotes your external resistance and smaller denotes your internal resistance. Now next is that எப்போ வந்து எனக்கு maximum current இருக்கும். Maximum current எப்போ இருக்கும்னா when m times capital R will be equal to n times the smaller value. If you are just substituting it, you will get the I max value. One is in terms of your smaller internal resistance, another one is in terms of your capital R, which is of your external resistance. And adukaprom we have solved few questions based upon your parallel and series connection, right? So far idan discuss பண்ணிருந்தோம், right? Now next we'll move on to so next we'll move on to when you are converting a galvanometer into two components. One is called as the ammeter and other one is called as the voltmeter, right? So what do you mean by galvanometer at first place? Galvanometer na enna? So it is the one which is helpful for measuring out the current value, right?
current value வந்து ரொம்ப smaller value ல வந்து we can able to current in terms of your micro ampere, right? அதே இதை வந்து மில்லி ஆம்பியர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி உனக்கு பார்க்கணும்னா we are just calling it as an ammeter. Ammeter is the one which has been helpful for finding out the current value, right? அதே வோல்ட்மீட்டர்னா in order to find out your potential difference. galvanometerலயே ரெண்டு பேர் பார்க்கலாம். One is of your voltmeter, yeah, potential நீ வந்து we can able to find it out. Current also we can able to find out. But the thing is there, only for a small difference we can able to find it out, right? இப்போ நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு மில்லி ஆம்பியர்லயாச்சும் அட்லீஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கணும் அப்படின்னா you have to convert the galvanometer into two parts. One is in terms of voltmeter and other one is of your ammeter, right? So conversion of galvanometer into ammeter. Right? So we have got an galvanometer which has got some internal resistance G. இது வந்து resistance of your galvanometer G அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன், right? Now whatever the current flowing through this galvanometer, I'll be naming this as IG. So இதுதான் வந்து we call it as the galvanometer, right? So இதுதான் வந்து it's been responsible for the full scale deflection. அது என்ன சார் deflection அப்படின்னா, first thing how the galvanometer will be like. So we will be having a magnets. So north pole, south pole. இது வந்து in detail next இதுல நம்ம next chapterல will be seeing about magnetism. So we usually common like we have studied it in the 8th and 9th and 10th class. So your magnetic field lines will be from north pole to south pole. So உனக்கு வந்து magnetic field lines வந்து it will be traveling in this way, right? Now இதுக்குள்ள நடுவுல நான் என்ன வைப்பேன்னா I will be placing a coil, right? ஒரு காப்பர்ல coil பேஸ் பண்ணி and it has been wounded over some a pointer which points in this way, right? இந்த இடத்துல தான் உனக்கு வந்து ஸ்கேலிங் இருக்கும், right? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து இது வந்து so now what we are going to do is that and this wire is being connected with some external circuit. So வந்து உனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து இந்த ஒயர் வழியா போயிட்டு வரும், ரைட்? இப்போ நீ ஒரு காயில் வச்சிருக்க, அந்த காயிலை வந்து எங்க பிளேஸ் பண்றோம்? இன்சைட் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா தேர் வில் பி அ டார்க் ப்ரொடியூஸ் டியூ டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இதுவுமே அகைன் வில் பி ஸ்டடிங் இட் தி மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிசம்ல வில் பி சீயிங் திஸ். வாட் வில் பி த டார்க் ஹியர் அப்படிங்கிறது நார்மலா டார்க் இஸ் ஃபார் டியூ டு டைபோல் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வழியா டவு இஸ் ஈக்குவல் டு பி sin theta or P cross E ன்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? சேம் திங் கோஸ் ஃபார் யுவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆல்சோ. டார்க் ப்ரொடியூஸ் பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு இங்க டைபோல் வந்து Pக்கு பதிலா மேக்னெட்டிக் டைபோல்னு ஒன்று இருக்கு which has been represented by capital, right? And electric ஃபீல்டுக்கு பதிலா there will be having a magnetic field which will be MB sin theta, right? இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்ப்போம், right? So this is the torque produced due to a magnetic field. அப்ப டார்க்ன்றது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ரைட்? அப்ப டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கரண்ட் வந்து உனக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வந்து it is the one which has been responsible to tilt this pointer. அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் போதோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் போதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி it will be tilting upon, right? And one more thing is that this pointer will be connected with a spring over here. ஏன் இந்த ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா இது இங்க இருந்து இங்க போயிடுச்சு, கரெக்டா? திரும்ப எப்படி வரும்? only with the help of the spring, right? அப்போ வந்து this is the torque produced by the spring is nothing but we call it as the restoring torque, right? so ஒரு காமன் செட்டப் தான். ரெண்டு மேக்னெட்ஸ் இருக்கு, மேக்னெட்ஸ் நடுவுல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் போயிட்டு இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல நான் காயில் வைக்கிறேன், அந்த காயில கரண்ட்டை பாஸ் பண்றேன், ரைட்? கரண்ட்டை பாஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா அதோட வேல்யூ வந்து இங்க காமிக்கும் what will be the current value அப்படின்னு சொல்லிட்டு. now full scale deflection it will be starting from 0 to 5 microampere milliampere இருக்கும், ரைட்? அப்ப 5 milliampere இருக்கும்போது full scale இங்க இருந்து மொத்தமா full scale deflection what is that the current which has been maximum current which has been sent to a galvanometer for your maximum deflection.
is what we call it as, or full scale deflection is what we call it as the current through a galvanometer. That's I have represented as IG. Right? அப்ப galvanometerனு ஒன்று இருக்கு, அதுல current pass பண்றேன். இப்போ இதை வச்சுதான் this is the component, or normal component setup for your galvanometer. Right? And this IG is what we call it as எது பண்ண யூஸ் ஆகுது? In order for the full scale deflection. So this is your deflection current. Write it here. IG denotes your deflection current. Sir, இன்னொரு வாட்டி full scale deflection explain பண்ண முடியுமா சார்? இப்போ நான் வந்து ஒரு மினிமம் கரண்ட் வந்து இதுக்கு சென்ட் பண்ணும், ரைட்? 1 ஆம்பியர் பண்ணாலும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், 2 ஆம்பியர் பண்ணாலுமே டிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது, கரெக்டா? பட் எப்போ வந்து ஃபுல்லா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? ஸோ இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் அ பாயிண்டர் ஃப்ரம் 0 to 10 வரை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 10 மைக்ரோ ஆம்பியர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? நான் 1 ஆம்பியர் நான் வந்து லைக் ஸ்மாலா ஒரு 1 மில்லி மைக்ரோ ஆம்பியர் நான் சென்ட் பண்ணேன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே தான் போகும், கரெக்டா? அப்ப அதே மாதிரியே நெக்ஸ்ட் 0.5 பண்ணேன்னா 0.5 மைக்ரோ ஆம்பியர் சென்ட் பண்ணேன்னா இவ்வளவு தூரம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும், கரெக்டா? எப்போ வந்து உனக்கு ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும்? when IG value is equal to 10 மைக்ரோ ஆம்பியர், கரெக்டா இல்லையா? Yes sir. அப்ப இதுதான் வந்து I will be calling it as the maximum full deflection current. Okay sir, thank you. Now next thing is about when how we can convert this galvanometer into an ammeter. So the conversion is there. This is your galvanometer, and usually galvanometer has got less resistance. Right? G inradhu the resistance of the galvanometer, it will be having a less value, right? Normal. And we will be connecting a resistor parallel to this galvanometer. This is what we call it as RS. RS அப்படின்னா என்னன்னா we call it as the shunt resistor. ரைட்டா? அப்போ ஓவரால் இது மொத்தமா சேர்த்தா உன்னோட அம்மீட்டர், ரைட்? your current is being throughout this, your current is being flowing, and let the total current be I. Yes sir. Total current is I, and the current through the galvanometer மட்டும் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம்? கேபிட்டல் IG, கரெக்டா? ரிமைனிங் ஷண்ட் ரெசிஸ்டருக்கு என்ன வேல்யூ போகும்னா it will be of your I minus IG. புரிஞ்சுதா? So this in the மொத்த காம்பினேஷன், whenever I'm having a resistor and that resistor has to be, அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த galvanometerன்னு சொன்னேன்ல, இது வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் தான் ரீட் பண்ணணும், கரெக்டா? மொத்த கரண்ட்டையும் ஃப்ளோ பண்ண விட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இந்த காம்பனன்ட் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடும், புரிஞ்ச ரெசிஸ்டன்ஸ் போயிடும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த RS ஓட ரெசிஸ்டன்ஸை கம்மியா இருக்கணுமா அதிகமா இருக்கணும்? ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கணும். ஏன் கம்மியா இருக்கணும்னா, ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தாதான் கரண்ட் ஃப்ளோ வில் பி மோர். அப்போ நான் இங்க வர்ற கரண்ட் ஃப்ளோ IG வந்து வெறும் IG மட்டும் தான் நான் சென்ட் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் கரண்ட்டை நான் யார் வழியா சென்ட் பண்ணணும்? த்ரூ த ஷண்ட் ரெசிஸ்டர். So this resistance and resistance has to have a less R value. Right? இது யூசுவலாவே G will be having less resistance தான், அதை விட்டுரு. Right? In general, shunt resistance should be having a less resistance value. இது யாரோட கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் யாரு? இது வோல்ட்மீட்டர் டு galvanometer to ammeter. Next will be galvanometer to voltmeter கன்வெர்ட் பண்ணு. அப்ப வோல்ட்மீட்டர்ல we'll be seeing the cases, different cases, right? Now tell me, இவங்க ரெண்டு பேத்துல what parameter will remain same across this galvanometer? Potential same. மேல இந்த shunt resistance க்கும் potential will be same. So potential across the shunt resistance will be equal to potential across the galvanometer. Correct? V is equal to formula என்ன? I into R is the formula. So I into R na I minus IG, because this is the current flowing through the shunt resistance, into R value is nothing but RS.
will be equal to galvanometer எவ்வளவு போகுது IG, correct? So IG into capital G, right? So from here we'll be finding out your shunt resistance, which has got the value of RS will be equal to IG into G divided by I minus so this will be your shunt resistance, and I'll write it here. IG is the full deflection current G is the resistance of galvanometer total current through ammeter. So இது மொத்தமா சேர்த்து தான் நான் அம்மீட்டர்னு சொல்றேன். Galvanometer and a shunt resistance connected with the parallel to the galvanometer is what we call it as the ammeter. இது மொத்தமா சேர்த்து தான் ammeter. Right. So this is a question for you. A galvanometer has a resistance 50 ohm and its full scale deflection current is 50 microampere. What shunt resistance should be added to such that ammeter can have a range of 0 to 5 milliampere? அப்போ it has to ஒரு ammeter வந்து it has to read a full the value of 0 to 5 milliampere. கரெக்டா? அந்த 5 milliampereக்கு நான் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஷண்ட் பண்ணணும்? What will be the value of that shunt resistance? சார் Yes sir. இங்க ஐயோட வேல்யூ 5 மில்லி ஆம்பியர்னு எடுக்கணுமா சார்? ஆமா சார். மொத்த மேக்ஸிமம் கரண்ட் தான் நம்ம இங்க ஆம்பியர் அம்மீட்டர் வந்து எவ்வளவு ரீட் பண்ணுன்றது தான் உன்னோட ஐ வேல்யூ. ஓகே சார். ஐஜி தான் வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்கேன், ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்ட் இஸ் 50 மைக்ரோ ஆம்பியர். என்னடா 50 மைக்ரோ ஆம்பியர்னு எடுக்கணும் ஃபார் ஐஜி. Yes. You can just tell me the approximate. என்னடா வருது? 1.1 0.5 MB. So your RS value தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். 0.5 வருது. Correct sir, correct sir. So you have to find out the total value, correct? So total shunt resistance oda value will be equal to IG. IG எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? full deflection தான் IG. So 50 into 10 to the power minus 6 into resistance of the galvanometer. Resistance of galvanometer is 50
divided by I. Capital I தான் வந்து இங்க வந்து they have given the range கரெக்டா. அப்ப ஓவரால் மொத்த ரேஞ்ச் எவ்வளோ 5 மில்லி ஆம்பியர். அப்ப 5 மில்லி ஆம்பியர்ன்றப்போ 5 into 10 to the power minus 3 minus of 50 into 10 to the power minus 6. இதுதான் உன்னோட RS value. You will be getting it as 0.5. This one, what is the value of shunt that passes 10% of the main current through a galvanometer of resistance 99 ohm? So what is the value of the shunt that passes 10% of the main current through the resistance? Sorry, through the galvanometer. Sir, 11 ohm. 11 ohm is the correct answer. So 10% of actual current na, your IG will be equal to 10 by 100 into the actual current I. So it will be of 0.1 I. Correct? And they are asking us to find out the G oda value அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 99 ohm. Right? Shunt resistance we have to find. Shunt resistance formula and RS will be equal to G into I G divided by I minus H. Correct? So you know this G value 99 into 0.1 into I divided by I minus 0.1 into I. So we'll get it as 11. Right? And your next comes your current sensitivity. So current sensitivity how much due to current what is the deflection? We'll be comparing the current and the deflection. Right? Current அதிகமாக deflection என்ன ஆகும்? அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? அதிகமாகுது. So I is been directly proportional to the deflection, correct? So I is directly proportional to the deflection. So we'll be making this as I will be equal to K theta, where K is equal to I by theta. We call this as a current sensitivity. Right? K is called as the galvanometer constant. Theta na deflection, sir. So I is the current and theta is the deflection. Angle la thaan irukum. Right? Now next comes your R equivalent also. So இந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா your R equivalent will be equal to. So ரெண்டு பேருமே சீரிஸ்ல தான் இருக்காங்க. Sorry, parallel இருக்காங்க. So R equivalent will be equal to RS G divided by R plus G. RS plus G.
So this will be your effective or equivalent resistance. சார் கொஞ்சம் இந்த பேஜை மேல ஸ்க்ரோல் பண்றீங்களா? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து. இல்ல சார், மேல மேல இதுக்கு மேல. ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூனால வர முடியல. Right, sir. Right, sir. சார் அந்த ஆர் ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் எப்படி சார் வந்துச்சு? ரெண்டு பேர் parallel இருக்காங்க. 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் parallel தானே இங்க. So Gன்றது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், RSன்றது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ். ரெண்டு பேரும் parallel இருக்காங்க. இல்ல நார்மலா எப்படி R equivalent நம்ம எழுதுவோம்? 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. கரெக்ட்டா? ஓகே சார், காட் இட். சார் இந்த இதை மட்டும் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க சார். அப்ப எனக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆகும். Right, sir. So we have been having a ammeter. Ammeter வந்து எப்படி வந்து we are just making it now with the help of the galvanometer, right? So galvanometer ல நீ have to connect a resistance parallel with the galvanometer. அப்பதான் it will become an ammeter. And இந்த ammeterக்கு இந்த resistance with whatever you are connecting, we call this as a shunt resistance. அந்த shunt resistanceக்கு resistance ஓட வேல்யூ வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே சார். ரெண்டு பேர் parallel இருக்கிறனால we are having a potential, equal potential. Equal potential P is equal to IR. So அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி தான் this is your final equation. இது R equivalent equation. ஓகே சார். Right. Now, the next one is about the galvanometer into voltmeter. And before that, one second. So sometimes on the question they will be giving it as an ideal voltmeter. Oh, sorry, ideal ammeter. So whenever they are mentioning it as ideal ammeter for ideal ammeter, resistance is equal to 0. Keep this in mind. Right? So ideal ammeterன்றப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஏன் அப்படின்னா அம்மீட்டருக்கே ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. கரெக்ட்டா? அது எப்போ ஐடியலா இருக்கும்? So ammeter is the one which has been useful for measuring the current. So current flow வந்து எனக்கு மொத்த என்ன current flow ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் காமிக்கணும். கரெக்ட்டா? ரெசிஸ்டன்ஸே இருக்கக்கூடாது. So that's why R will be equal to 0 for an ideal ammeter. மொத்தமாவே சேர்த்து R equivalent should be. Right. Now, next one is for your voltmeter. So you are having a voltmeter G, resistance on the G, and you are connecting a resistance which is in series with your galvanometer. Right? So this, let it be the value of R, and through this current வந்து என்ன flow ஆகணும்? Your IG should be flowing through this. Correct? இங்க IG னா IG is the current which has been responsible for your maximum deflection. அப்போ R ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கணுமா இல்ல கொஞ்சம் it should have the higher value compared to the ammeter case? It has to be more. ஏன் அப்படின்னா IG தான் பாஸ் ஆகுது. கரெக்டா? IG இங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளோ ஆயிருச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஐஜியை விட அதிகமா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப ஐஜியோட கரண்ட் அதிகமா ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இந்த சிஸ்டம் will become fused. Right? அப்ப ஆக மொத்தம் the resistance which you are having here should have a high resistance value. Right? So here you can write your potential. V will be equal to your total I. Total I எவ்வளோ? G தானே? So IG. So IG into R value is both the resistors are in series. So it will be G plus R. This will be your total potential.
of your voltmeter, or from here your the resistance which you have connected, R will be equal to V by Ig minus capital. சார் Yes, sir. சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றப்ப எப்படி சார் வோல்ட் மீட்டர் ஆக்ட் ஆகுது? எப்படி voltmeter? இது இது எப்படி சார் வோல்ட் மீட்டர் செட்டப்னு நம்ம சொல்லணும்? இது மொத்தமாவே சேர்த்து voltmeter. இது மட்டும் கிடையாது. ரைட், நீ அல்டிமேட்டா நீ வந்து இந்த இந்த voltmeter தான் you are being connecting parallel with any external resistance. கரெக்டா? எஸ் சார். ரைட்டா? அப்ப அந்த வோல்டேஜ் மட்டும் தானே அதை மெஷர் பண்ணணும். அக்ராஸ் த டூ பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த அக்ராஸ் த டூ பொட்டன்ஷியல் இட் ஹாஸ் டு வோல்ட். கரெக்டா? எனக்கு ஐஜினா மேக்ஸிமம் கரண்ட்னு சொல்லிட்டேன். அந்த மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃபார் த ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன். அப்போ நீ பேரலா கனெக்ட் பண்ணும் போது அந்த மேல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா எல்லா கரண்ட்டும் மேல் வழியாவே பாஸ் ஆகி போயிடும். அப்ப ஆக மொத்தம் உனக்கு வோல்ட் மீட்டர் மொத்தமாவே டேமேஜ் ஆயிடும். கரெக்டா? எஸ் சார். ரைட், திங்க் இன் திஸ் வே. நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா யூசுவலி ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா வேர் வில் பி கனெக்டிங் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க கனெக்ட் அக்ராஸ் த டெர்மினலா இல்ல அலாங் த ரெசிஸ்டன்ஸா? ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த அம்மீட்டர் அலாங் தான் நீ கனெக்ட் பண்ணுவ. கரெக்டா? ஆனா அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸை நீ எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும்? கேல்வனோமீட்டர் எப்படி மாத்தணும்? யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் இட் இன் த ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலலா கொடுக்கணும். திங்க் இன் திஸ் ரைட். whereas if you are finding out for voltmeter, voltmeterனா எப்படி இருக்கும்? along the potential, I mean along the resistance you will be connecting, or parallel to the resistance you will be connecting. Parallel to the resistance. அப்ப parallel resistance ஆக்கணும்னா I have to make a high resistance value which is in series with the galvanometer. ஓகே. So இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Right. Now what about the ideal voltmeter? அங்க ஐடியல் அம்மீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0, இங்க இன்ஃபினிட்டி. புரிஞ்சுதா? ஸோ இன்ஃபினிட் இருந்தாதான் இட் வில் பி ஹேவிங் அ மினிமம் கரண்ட் வந்து எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா கரண்ட் வில் பிகம் 0. பட் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் தட் ரெண்டு கண்டிஷன்லயுமே யுவர் ஐஜி ஐ மீன் யுவர் கேலனோமீட்டர் ஷுட் நாட் பி அஃபெக்டிங். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஃபார் ஹியர் for an ideal voltmeter, R values infinite. Right? சார் Yes, ma'am. இதுல எந்த காம்பனன்ட் சார் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும்? இது மொத்தமாவே ஒரு காம்பனன்ட். இப்போ இந்த GR இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து தான் நம்ம வோல்ட் மீட்டர்னு சொல்றோம். இவங்க இந்த கம்ப்ளீட் வோல்ட் மீட்டர் தான். அப்ப நீ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல். வோல்ட் மீட்டர் நார்மலா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? பேரலலா இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? அப்போ இந்த வோல்ட் மீட்டருக்குள்ள யார் யார் இருக்கா? 1 galvanometer plus 1 resistance. இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு வோல்ட் மீட்டரே தரும். ரைட், இந்த வோல்ட் மீட்டர் தான் நம்ம வந்து across the terminals we are connecting in order to find out the potential. Okay sir, thank you. Right sir, this question a galvanometer has a resistance அதே இதுதான். But the thing is that அங்க வந்து 0 to 5 மில்லி ஆம்பியர்னு கொடுத்திருந்தா இங்க வந்து 0 to 5 வோல்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான். So you have to find out your what resistance, என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So 99,940.
940 99,940 ohm வருது. 5 1/10 1/10 னா 10 to the power 5 வரும். minus 50, right? Oh, 50 sir, ஆமா sir. 99,950. So R will be equal to your total potential. எவ்வளவு ரீட் பண்ணும் 5 divided by IG. IG is 50 into 10 to the power minus 6. Minus of your G value. G values. Right, sir? So 99950 ohm வரும், or you can write it as 99.9 kilo ohm னு எழுதலாம். Right, so this question. A 100 volt meter having an internal resistance 20 kilo ohm is connected in series with a large resistance across a 110 volt line. What is the magnitude of resistance if the voltmeter reads 5 volt? Yes, sir. இல்லடா. So this is the actual diagram. Right? Galvanometer வந்து 100 volt and resistance is being அதோட சீரிஸோட நான் ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்றேன். ரைட்? அண்ட் galvanometer அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 20 கிலோ.
they are asking us, and this is being connected across a 100 volt line. அப்பனா உனக்கு external volt வந்து 110 volt தான், right? இதுதான் வந்து split ஆக போகுது. One is for this and the other one is for the R. இப்போ voltmeter எவ்வளவு ரீட் பண்ணணும்? It has to read only the 5 volt, right? அப்ப ஆக மொத்தம் your total potential will be equal to potential plus the voltmeter plus இவனோடது எனக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியல, ஸோ வி டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன், பிளஸ் வி டேஷ். கரெக்டா? இது சீரீஸ்ல தான் இருக்கு. சீரீஸ்னா யார் ஸ்பிளிட் ஆவா? பொட்டன்ஷியல் தானே ஸ்பிளிட் ஆகும். ஸோ திஸ் வில் பி வி வில் பி ஈக்குவல் டு விஜி பிளஸ் வி டேஷ். நவ் டெல் மீ விடி எவ்வளோ? 110 டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் தெம். எவ்வளவு ரீட் பண்ணும் கேல்வனோமீட்டர்? 5 பிளஸ் வி டேஷ். வி டேஷ்னா இப்போ ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மை பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் திஸ் ஆர் வேல்யூ. கரெக்டா? அது எப்படி ஸோ 105 வில் பி ஈக்குவல் டு வி டேஷ். இப்போ உனக்கு நமக்கு இந்த பொட்டன்ஷியலும் தெரியும், which is இது வந்து 5 volt and this reads 105. கரெக்டா? நான் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ரெசிஸ்டன்ஸோட ரேஷியோ தானே. இதுக்கு ஆல்ரெடி ஜி வேல்யூ எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ வில் பி சேம். கரெக்டா? கரண்ட் ஃப்ளோ சேமா இருந்துச்சுன்னா யுவர் V is directly proportional to R, right? அப்போ V of galvanometer will be directly proportional to G divided by V dash will be directly proportional to R. எல்லாருக்கும் தெரியும், unknown is R only. Find out the R. So R will be equal to V dash by Vg into capital G. Correct? So what is V dash? 105 divided by Vg is 5 into G is 20 kilo. 5 2s are 1s are 21. 21 into 2, 2, 4, 420 kilo ohm. So R will be equal to 420 kilo ohm will be your answer. Right? புரிஞ்சுதா? நார்மல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோமோ, பொட்டன்ஷியல் எப்படி வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும், சீரீஸ்ல இருந்தா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரெண்ட் வேரி ஆகும், கரண்ட் வில் பி சேம். பேரலல்ல இருந்தா கரண்ட் வில் பி டிஃபரெண்ட், பொட்டன்ஷியல் வில் பி சேம். So based upon that we have just taken the values. சார் அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மட்டும் எப்படி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? நார்மல் V is equal to IR. கரெக்டா? இப்போ எனக்கு சீரீஸ்ல போகுது, அப்ப IG இப்படிதான் டிராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. வாட் எவர் த கரண்ட் ஐயோ ஐ டேஷோ என்ன நீ எடுத்தாலுமே இந்த ஜிக்கும் உனக்கு ஐஜி தான் போக போகுது, ஆருக்கும் ஐஜி தான் போக போகுது. கரெக்டா? ஆனா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஆரோட வேல்யூ. ஸோ வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர்ன்னு தானே அர்த்தம். கரெக்டா? எஸ் சார். ஐ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் தேர், அதனால தான். ரைட்? This question. Galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection of current 2.5 milliampere. How will you convert the meter into first thing ammeter and next to the voltmeter? So voltmeter ammeter என்ன shunt resistance value நீ கொடுக்கணும், அப்புறம் voltmeter what is the resistance நீ கனெக்ட் பண்ணணும் சீரிஸோட, இதான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். So value they already know. 7.5ன்றது ஐஜியா இல்ல கேபிட்டல் ஐயா? டோட்டல் கரண்டா? டோட்டல் கரண்ட். கரெக்டா? அதே மாதிரி வின்றது டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் will be equal to 10 volt. ரைட்? எப்பயுமே 0 to I or 0 to something தான் கொடுப்பாங்க. So the total, the maximum value you have to take it as your current value.
what will be your RS here? What will be your R? Sir, first one to 0.02 ohms, sir. 0.02 illada. So RS will be equal to G into IG divided by I minus IG. G வந்து எவ்வளோ 12 ohm into IG வந்து 2.5 into 10 to the power minus 3 divided by total ampere வந்து 7.5 minus இது வந்து மைக்ரோ மில்லி ஆம்பியர்ல ஸோ 2.5 into 10 to the power minus 3 ohm. You can take it like ரொம்ப closer தான் வரும். You can tell me the approximate value of this. So this will be of 12 into 2.5 into 10 to the power minus 3 divided by 7.5 ல 0.005. So it will be of 7.4975. So மொத்தமா I can take it as 7.5. So this will be 3, this will be 4. So answer will be approximately 4 into 10 to the power minus 3. Now similarly, if you are just doing it for the V value, V order value, அங்க resistance கண்டுபிடிக்கணும்னா it will be equal to V by IG minus G value. What is the total potential? 10 volt divided by current is 2.5 into 10 to the power minus 3 minus of G how much? Right? Sir, So இதுக்கு answer 690 ஆ sir? 690 ஆடா. Let's check. 4 divided by so 4000 minus 12 ன்னு வரும். So 3988, right? Yes, sir. Yes, ma'am. Right. Find out for this. Two cells we are having and they have got the EMF. E1 and E2 are 1.3 and 1.5 respectively, are arranged as shown in the figure. Voltmeter reads 1.45 volt. Voltmeter is assumed to be ideal. Ideal na enna artham? The resistance in the voltmeter is going to be 0. Right? Sorry, infinite. Find the ratio of intel resistance R1 and R2. R1 is to R2. எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும்.
இன்ஃபினைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வோல்ட் மீட்டர் வழியா கரண்ட் போகுமா? ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்ஃபினைட். இப்போ கரண்ட் போகுமா போகாதா? போகாது. ஸோ ஷுட் ஐ கன்சிடர் திஸ் பிரான்ச்? நோ. நவ் யூ டெல் மீ த க்ளோஸ்ட் லூப். கரெக்டா? க்ளோஸ்ட் லூப்ல இந்த பேட்டரியும் இந்த பேட்டரியும் போத் ஆர் பேரலா சீரீஸ்ல இங்க இருந்து போற கரண்ட் தான் இங்கே ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்கும். நடுவுல பிரான்ச் கிடையாது, பிரான்ச் மாறிடுச்சு. ரைட்? ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐடியல்னு சொன்னதுனால. ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி இன் சீரீஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் R1 is to R2 ratio. ரெண்டு பாயிண்ட் எடுந்தோம். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம், இந்த பொட்டன்ஷியலும் சேமா இருக்கும். கரெக்டா? இந்த லூப் எடு, ஞாபகம் இருக்கா? பிளஸ் டு மைனஸ். Then you are going to consider. So இங்க இருந்து let it be A, let it be B, VA minus epsilon 1. Let the current flow will be like this. Plus I into R1 will be equal to VB. So VA minus VB will be equal to epsilon minus IR1. And similarly VC minus VD will be equal to epsilon 2 minus IR2. கரெக்டா? அப்போ இங்க நம்ம வந்து எப்சிலான் ஓகே, I எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? What will be the total I value? கரெக்டா? எப்சிலான் ஈக்குவலன்ட் எவ்வளோ? நல்லா பாரு, சீரீஸா இருக்கு. ரைட்? ஆட் பண்ணுவியா இல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவியா? ஆடா சப்ட்ராக்டான்னு நம்ம எதை பார்த்து கண்டுபிடிப்போம்? How the terminals have been connected. இங்க positive terminal is connected with the positive terminal. So minus add on. Minus opposite terminals இருந்தா தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ரைட்? So this will be your epsilon 1 minus epsilon 2 divided by R equivalent எவ்வளோ? R1 plus R2. இந்த வேல்யூவை you just substitute in the I value. புரிஞ்சுதா? ரைட்? நீ ஓவரால் எடுத்தீன்னு வச்சுக்கோ, you will be getting இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. epsilon minus I R1 will be equal to epsilon 2 minus I R2 will be the case. Right? So epsilon 1 minus epsilon 2 will be equal to I R1 plus R2. I value, you already know it. Correct? What is the I value? Substitute it. R1 plus R2 will get cancelled out. So you will be having it as, oh wait, you have to find out R1 is to R2 ratio. Oh. Potential எடுத்தீங்கன்னா V VC minus VD. That will be your potential difference. How much is the potential difference which it reaches? 1.45. அப்போ 1.45 will be equal to மேல எடுத்தாலும் சரி கீழே எடுத்தாலும் சரி. ஸோ சில இருந்து வரும்போது your epsilon 2 minus of I into R1 என்றும், sorry R2 என்றும். கரெக்டா? So calculate the value of what is epsilon 2? இது 1.5 and this value will be of 1 minus 2. So அப்பனா எவ்வளவு value? 1.3 minus 1.5 which will be of 0.2 will be the value. So 1.45 will be equal to 1.5 minus 0.2 into divided by R1 plus R2. Rearrange it. So you will get R1 and R2. நமக்கு ratio தான் தேவை. R1 by R2 ratio. Correct? Calculate and tell me.
R1 by R2. So answer will be right. So potential they have given, and there is a current flow and potential reading also they have given. So how much will be the potential value of it? So only thing tricky part here is that we have to find out your I value. I value may unknown la da irukum. Ena EMF value mattum dhaan kuduthirukanga. Your internal resistance value they haven't given. Adula ratio mattum dhaan kekran. Right? So, next is Sir, இந்த ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். எங்க இருந்து மேம் புரியல? ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே புரியல சார். இது வந்து these are the batteries, the connection கொடுத்துட்டாங்க, right? Now they are saying that the voltmeter reads 1.5, the potential difference வந்து 1.45 voltmeter. I mean sorry, 1.45 volt. Now they are asking that voltmeter is ideal. Ideal voltmeter na இது வழியா current pass ஆகுது. I will be 0 ன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ரைட், I 0 இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு closed loop ஃபார்ம் ஆகும். So closed loop form ஆகுனா this battery is in series with this battery, this resistance is in series with this resistance. கரெக்டா? ஓகே சார். அததான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நான் எழுதிட்டேன். VC மைனஸ் VD, VA மைனஸ் VB அண்ட் VC மைனஸ் VD. ரைட், நான் கரண்ட் எனக்கு தெரியணும். நீ இந்த சைட்ல இருந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, இதுவும் 1.45 தான். இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, இதுவும் 1.45 தான். ரைட், ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் வாட் வில் பி மை ரேஷியோ ஆஃப் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் இட். அப்போ ஐனா என்னன்னு தெரியணும். ஐ வில் பி ஈக்குவல் டு these two batteries are in series but same polarity la change ஆயிருக்கு. like positive terminal is connected with positive terminal, so E1 minus E2. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். அதனால நான் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். so I will get my I value as 0.2 divided by R1 plus R2. அதை தூக்கி இந்த ஈக்குவேஷன்ல, அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன்ல I have just substituted it. right? எஸ் சார். அவ்வளவுதான். From there I will just taken the ratio. சார் இங்க EMF ஆட் பண்ண மாட்டோமா? என்னடா? இங்க EMF ஆட் பண்ண மாட்டோமா? பண்ண மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா சேம் டெர்மினல்ஸ். சீரீஸ்ல இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் ஷுட் பி கனெக்டட் வித் நெகட்டிவ் டெர்மினல்னா மட்டும், ஆப்போசிட் டெர்மினல்ஸ்ல கனெக்ட் ஆனா மட்டும், பொலாரிட்டியில கனெக்ட் ஆனா மட்டும்தான் வில் பி ஆடிங் இட். இங்க எனக்கு பாசிட்டிவ் அகைன் பாசிட்டிவ், ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் இட் கிர்ச்சாஃப் லாவும் எடு, க்ளோஸ் லூப் ரூல்ல. ஸோ ஃப்ரம் A B C D ஏதாச்சும் ஒரு இதுல இருந்து பேட்டரி ஃப்ளோ கனெக்ஷன் எடுத்துக்கோ, கரண்டோட டைரக்ஷன். அகைன் இட் வில் பி E1 minus E2. ஓகே சார், தேங்க் யூ. எஸ் சார். சார் இது எப்படி நம்ம சீரிஸ் கேஸ் நடக்கிறோம்? parallel தானே வரும்? எப்படி parallel வரும்? ரெண்டு எண்ட்ஸும் கனெக்டா இருக்குல்ல சார்? யாரோட? வோல்ட் மீட்டரோட தானே சொல்ற? அந்த பாயிண்ட்ல ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகுது இல்ல சார், அப்புறம் ஏன் நம்ம சீரிஸ் எடுக்கிறோம்? இங்க கரண்ட் எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகலையே. இங்க இருந்து என்ன கரண்ட் வருதோ அது இப்படியே தானே போகுது. இங்க I is equal to 0 இல்ல. ஏன் அப்படின்னா ஐடியல் வோல்ட் மீட்டர். So high resistance will be infinite. Resistance infinite இருக்கனால அங்க 0. ஓகே. Next is six. Right, sir. This question. Voltmeter is in connected with series with R1 and அதோட potential வந்து 198. When a series resistor R2, that is 2 times of R1 is being used, voltmeter indicates voltage is 180. If the resistance of RV is, RV ன்றது வந்து resistance of your voltmeter, which is nothing but your capital G value, is given as 900 ohm. Find the voltage across AB. Overall potential எவ்வளவுன்னு கேட்கிறோம் across the. So first R1 connect பண்றேன். R1 connect பண்ணும்போது voltmeter reads 198. R2 next connect பண்றேன், which has got the value of 2 times the R1,
அப்போ வந்து எனக்கு 180 வோல்ட்னு ரீட் பண்ணும். Now you have to find out what will be the value of this. So ஒண்ணு கான்ஸ்டன்டா இருக்க போகுது. அது என்னன்னா your capital RV1 individual resistance, resistance of your galvanometer, resistance of your galvanometer. அது மாற போறது கிடையாது. Only the reading changes, resistance value also changes. Sir, 220 volt, sir. Correct, sir. Your potential, they are connected in series. So series la connect பண்ணதுனால your current will be same. இந்த overall potential V dashல இது 198 னா இது எவ்வளவு இருக்கும்? V dash minus 198, கரெக்டா? அதே மாதிரி இது 180 னா across this it will be V dash minus 180, கரெக்டா? Now your direct current is the same ன்னு சொல்லிட்டாச்சு. V is equal to IR. So V will be directly proportional to R will be the value. Correct? But V will be directly proportional to R na. This will be 198 will be directly proportional to R of galvanometer. R of galvanometer எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? Sorry, voltmeter has been 900. So 900. And remaining இருக்கிறது V dash minus 198. இதோட R1 I don't know. So R1 value எதுவும் கொடுக்கல, R1 எடுத்துக்கிறேன். அதே தான் இங்கேயுமே. Your V dash here it is of 180. 180 directly proportional to 900 and V dash minus 180 will be directly proportional to 2 times of R1. First equation, second equation, just divide the equation in order to get your V1 value, V dash value. Right? And divide பண்ணும்போது R1 will get cancelled out.
சார் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? அப்புறம் எப்படிடா போட்ட? நீ எப்படி போட்ட? சார் நான் வந்து ம் அது நான் அது ஈக்குவேட் பண்ணி போட்டேன். டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எப்படி சார் வரும்? எனக்கு அதான் புரியல. இது வழியா இந்த போற எக்ஸ்பிரஷனே கரண்ட் இவங்க இதுலயும் வரும். வந்துடும் கரெக்டா? என்னடா? தனித்தனியா ரெண்டுத்துக்கும் ஆ. கரெக்டா வரும் சார். இப்ப எப்படின்னா கண்டு- அந்த பக்கத்து ஒரு விஏபி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு விஏபி போட்டோம்னா ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஆன்சர் அதானே கிடைக்கும். அதான் பண்ணியிருக்கேன். விஏபி திஸ் இஸ் யுவர் பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ஏபி. அதான் வி டேஷ்னு போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? சோ இந்த இடத்துல உனக்கு ரெண்டு இதுலயுமே ஏபி, இங்கேயும் ஏபி தான். கரெக்டா? அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து சேமா இருக்க போகுது. V will be directly proportional to your resistance value. Correct? So potential across your galvanometer, sorry, potential across voltmeter will be equal to resistance of your voltmeter divided by potential across your R1 will be directly proportional to R1. இதான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகே கரெக்டா? அதே தான் இங்கேயுமே the same thing. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் I have to just divide it. நானும் அதே மாதிரி தான் சார் போட்டிருந்தேன். அதனாலதான் கேட்டேன் இது என்ன டிஃபரன்ஸ். ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சார். என்ன கரண்ட் மட்டும் உனக்கு சேமா இருக்கணும். பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பேருமே ஏபி தான். சோ அதனாலதான் இங்க வி டேஷ்னு எடுத்தேன். ஓகே சார், அது ஒண்ணுதான் சார் டவுட். So from here you will get your V dash value as 220 volt. சார் இது இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? எந்த இதுல இருந்துடா டவுட்? சார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஒரு மாதிரி டவுட்டா தான் சார் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தேன்னா அடுத்த வாட்டிலாம் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருக்கேன். சரிங்களா? Right. So this is your R1 value which is in connected with V value. Values எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. Right. So this will be your potential across AB. இது வந்து மெயின்டைன் ஆயிட்டே தான் இருக்கு. இங்கேயும் potential across AB மெயின்டைன் ஆயிட்டே தான் இருக்கு. Now this is your R1 value which is in connection with the voltmeter which reaches the value of 198. அவ்வளவுதான். அப்போ இது V dash இருந்துச்சுன்னா சீரீஸ்ல இருக்கும் போது this will be V1, this will be V2. கரெக்டா? இங்க V2 ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் 198. அப்ப மீதி இருக்க போறது எவ்வளோ? இது -198 தானே இந்த கேஸ்ல. எஸ் சார். அதே தான சேம் திங் அப்ளைஸ் ஃபார் யுவர் செகண்ட் டயக்ராம் ஆல்சோ. பட் ஒன்லி திங் இஸ் தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச். ஸோ இது 180னா இது V dash -180 இருக்கும். கரெக்ட்? எஸ் சார். நவ் throughout this ரெண்டு இதுலயுமே we are getting I இப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஐயோ இல்ல I1 I2 வாட் எவர் யூ த கரண்ட் யூ ஹவ் பீன் டேக்கிங் இட் they will be going in a சீரீஸ்ல current value will be same. அப்போ V will be equal to IR னா I is a constant. அப்போ V changes only with respect to R. கரெக்ட்? அவ்வளவுதான். அப்போ இங்க இருந்து வந்து இந்த V1 ஓட ப்ரொபோர்ஷனல் வந்து R1, V2 ஓட ப்ரொபோர்ஷனல் வந்து this resistance R of voltmeter. அதை தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். இதோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். புரிஞ்சு சார். தேங்க்யூ. Right, this one. A moving coil galvanometer of resistance 20 ohm gives a full scale deflection of a current 1 milliampere is passed through it. It is to be converted into an ammeter reading 20 ampere on full scale. But the shunt of 0.005 ohm only has been available. Now, what will be the resistance should be connected in series with the galvanometer coil? Shunt resistance already எவ்வளவு இருக்கு? 0.005 இருக்கு. அதோட சேர்ந்து I have to make a resistance which is in series with it. அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? Present online 114.
Present 21. Right. Meanwhile, we'll take the attendance. Aditya, Afa, Present, sir. Aditya, right, sir. Oh, where are you? Rafa present, sir. Right, ma'am. Aris, on there. Ajay Joshan, absent. Ajit, online. Right, sir. Akhilesh, present. Arun Bharati, Guhan, online. Hariharan, present. Hari Krishnan, present. Hari Guhan Shyam, present, present. sir. Harish Kumar, yes, sir. Hari Varshan, yes, sir. Javid, online. Be present. Jagadish, online. Present, sir. Yes, sir. Jaya Saravanan, yes, ma'am. இல்ல ma'am. Itishri. Lohit, yes, ma'am. Lohit, absent. Mithun. Saifuddin, Present, sir. Muthuselvam, yes, sir. Muthuselvam, Muthuvel, Ajay Khanna, online, ma'am. Naresh, absent. Nachitra, online. Padmavinita, online. Kannoji, online. Ritika, online. Sai Nitin, present. Roslyn, present. Danyasri, Sabrinathan, Sabrishwarnan, Santoshi, online. Santosham, present. Gautaman, present. Shivaganesh, present. Shivakumar, present. Yes, sir. Shiva Santosh. Sri Vishanti, Shanti, Present, online. sir. Yes, ma'am. Sri Nikesh, no, sir. Present. Sujan, Tanish, அவசரம் Tanish, absent. Tarun Krishna, யாரா அதெல்லாம் பண்றா? கௌதமனா? Vasumati, online. Venkatesha, Vinoda, Dahan, Shalini, online. Right, sir. Right, anyone got the answer? 80 is the correct answer, sir. So galvanometer has got the resistance. Your G value is been going to be 20. Right? அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Gives a full scale deflection. IG values 1 into 10 to the power minus 3 ampere is passed through it. It has been converted into an ammeter. Ammeter nale capital I is going to be 20 ampere. But the shunt resistance, your RS value is 0.005 ohm. Only is been available. What should be connected in series with the galvanometer coil? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? So this is your galvanometer coil and shunt resistance இப்படி connect ஆயிருக்கும். And throughout this, your IG will be flowing and this will be I minus IG. And this will be your RS value. கரெக்டா? ஸோ கேல்னோமீட்டரோட நான் சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணும். டோன்ட் இது நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க நீ கனெக்ட் பண்றதுக்கும் இப்படியே கனெக்ட் பண்றதுக்கும். ரைட்? இப்படியே கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா தீஸ் டூ ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரிஸ் விச் இஸ் இன் பேரலல் வித் திஸ். கரெக்டா? இதை இங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா
these two are in parallel, which is in series with this, right? So we have to make sure that it is being connected along with this. So ஏன்னா நீ overall potential இங்க இருந்தா maintain பண்ண போற. So instead of this, we have to connect a resistance here. So let this be of your R value, right? இப்ப மேல இருக்கிறவனுக்கும் கீழே இருக்கிறவனுக்கும் your potential is going to be same. Potential sameனா என்ன எழுதலாம்? மேல வந்து I minus IG into RS will be equal to IG into G plus R. ஏன்னா கீழே இருக்கிறவங்க they both are in series. So from here you have to find out your R value மட்டும்தான். Rest all the values are being given. So you can write it here I minus IG RS divided by IG minus G will be equal to your R value. So values we have got 20 minus 1 into 10 to the power minus 3 into RS is 0.005 divided by 1 into 10 to the power minus 3 minus of G value is 20, which will be equal to your R, right? So you will get your R capital R value as 80. So this is the solution for this, right? Right, sir. So with this, I will wind up my session. Sir, ஒரு டவுட் சார் Yes, ma'am. சார் இங்க Yes, வந்து ஷண்ட் ஆஃப் 0.005 ஓம் அவைலபிள்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஆமாடா. யூசுவல் ஃபார்முலா போட்டு ஆர்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட இத மைனஸ் பண்ணாலே ஆன்சர் வந்துருங்களா சார்? எதோட shunt resistance யூசுவல் ஃபார்முலா yes அது ma'am போட்டு ஜெனரலா ஷண்ட் கண்டுபிடிச்சு இத மைனஸ் பண்ணா வரும்டா, அதுவும் வரும்டா. ஓகே சார். அல்டிமேட்டா உனக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தானே வருது. This is your shunt one, but with respect to minus G subtract தான் பண்றோம். ஓகே சார். Any other doubts, online students? No, sir. No, sir. Right, sir. Then I will wind Thank you, up. sir. Welcome, sir. Right, sir. Thank you.